Vasudevaya. Narayanam namaskricha naram chaiva narottamam devim saraswati vyasan tato jayamudidayat nasta prayeshu abadeshu nityam bhagavata sevaya bhagavati tamashloke bhaktir bhavati naishtiki. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Desatarine. Hare Krishna. Is everyone with me? Is everyone with me? Майя-Паришварадха, вас не слышно? Потому что вы отключили у меня звук, Карабаджан Прабу. Вы меня не сделали с организатором. Вроде сделал. Нет. Всем слышно, да? Крипанидхи Прабу спрашивает. Yes, we can hear you very well, Крипанидхи Прабу. Please unmute yourself. Крипанидхи Прабу тоже отключен звук. Сейчас, минутку. Да, похоже, сейчас подключился с опозданием Тимур, и он забрал у меня права. Да, я дал с организатора. Угу. Крипанидхи Прабу, включите, пожалуйста, звук. Okay, thank you. Spасибо. So reading from the paragraph of Canto 7, Chapter 5, text 23 and 24, entitled Shravanam. So Mataji, you can read in Russian. Мы сегодня читаем параграф, который посвящен Шраванам с 5 главы 7 песни 23 и 24 стиха Шримад Бхагаватам. Прочитаем русский язык на русском языке, чтобы сэкономить время. Шраванам. Слушание святого имени Господа Шраванам – это начало преданного служения. Хотя любого из 9 методов бхакти достаточно, чтобы достичь духовного совершенства, вначале нужно научиться слушать святое имя. Это необходимо каждому. Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил «Читодар Пана Марджанам», повторяя святое имя Господа, человек избавляется от материалистических представлений о жизни. Тот, кто очистил свое сердце от этой скверны, порожденной гунами материальной природы, способен постичь облик Верховного Господа, Ишвара, Парама Кришна, Сат Читананда Виграха. Таким образом, человеку, который слушает святое имя, открывается личностный образ Господа. Тот, кто узрел облик Господа, способен постичь его божественные качества, а зная качества Господа, можно осознать положение его спутников. Так, постигая святое имя Господа, его божественные облики, качества, окружение и все, что к нему относится, преданный обретает все более полное и глубокое знание о Боге. Разные методы преданного служения применяются в определенной последовательности – Шраванам, Киртанам, Вишну. Киртанам – прославление Господа, следует за Шраваном, и точно так же Смараном – памятование о Господе, следует за Киртаном. Тот, кто слушает святое имя и описание облика, качеств и окружения Верховной Личности Бога из уст чистого преданного, сможет ощутить истинный вкус Шраваном и Киртаном. Шрила Санатана Госвами запретил нам слушать псевдопреданных или непреданных. Слушание Шримад Бхагаватам считается важнейшей формой Шраванам. Шримад Бхагаватам полон духовных звуков святого имени, поэтому, декламируя или слушая Шримад Бхагаватам, можно сполна ощутить нектарный вкус духовных отношений с Господом. У Бога множество трансцендентных святых имен, и преданный может слушать и петь те из них, которые его больше всего привлекают. Это может быть святое имя Господа Кришны, Господа Рамы или Нрасимхадевы, Рамади Муртишу, Кила Ниамена Тиштхан. Облики и имена Господа бесчисленны, и преданные, вне зависимости от того, какой именно облик их привлекает, могут медитировать на определенный образ Господа и петь то или иное святое имя.
Преданному лучше всего слушать святое имя, описание облика Господа и так далее из уст того чистого преданного, который питает привязанность к тому же имени и облику Господа, что и сам преданный. Иными словами, тот, кто привязан к Кришне, должен слушать о нем от других чистых преданных, которые тоже привязаны к Господу Кришне, и вместе с ними прославлять его. То же самое относится и к преданным, отдающим предпочтение Господу Раме, Господу Нрисимхе или другим ипостасиям Всевышнего. Но поскольку Кришна – это высшая ипостась Бога, Кришна Сту Бхагаван Своям, лучше всего слушать повествование о своем имени, облике и играх Господа Кришны, причем из уст преданного, который достиг самоосознания и привязан именно к Кришне. В Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами и другие великие преданные подробно рассказывают о святом имени, облике и качествах Господа Кришны. Не слушая эти описания, человек не может ясно понять другие методы преданного служения. Шри Чайтанья Махапрабху призывает всех петь святое имя Кришны. Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам. Тот, кому посчастливилось слушать осознавших себя преданных, сможет очень легко достичь успеха в преданном служении. Вот почему так важно слушать о святом имени, облике и качествах Господа. В Шримад Бхагаватам 1.5.11 сказано. Можете прочитать стих Татвак висарго джанатакка виплаво ясмин пратишлокама бхаттапатяпи наманянантасya яшонкитани ят шинванти гаянти гринанти садаваха. Цитата. Стихи, описывающие имя, облики, качества Ананта Девы, безграничного Верховного Господа, способны уничтожить последствия всех грехов, совершенных во Вселенной. Поэтому даже если в литературном отношении такие стихи не безупречны, преданные слушают их и декламируют, считая их правильными и авторитетными. Конец цитаты. Шридхара Свами отметил в этой связи, что чистый преданный всегда ищет общение с другими чистыми преданными, стремясь услышать, как тот рассказывает. Нет такой возможности, он один повторяет и слушает святое имя. We are done, Kripanidhi Prabhu. Thank you. Спасибо. So here we see that not only Prahlad Maharaj, but Srila Prabhupada in his purport is prioritizing, giving the first priority to the hearing process, Shravanam. Здесь мы видим, что не только Прахлада Махарадж, но и Шрила Прабхупада в своем комментарии отдает приоритет именно процессу слушания, Шраванам. And in the purport, we're learning that all the other processes can be accompanied by the hearing process, that the hearing process is essential to the practice of devotional service. И в комментарии мы с вами узнаем, что все другие процессы, они могут сопровождаться слушанием. То есть процесс слушания является центральным процессом в преданном служении. Prabhupada quotes Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadavagni Nirvapanam. The first verse given by Lord Chaitanya, that marjanam, cleansing of the heart, is most important in the beginning of one's devotional service. Шрила Прабхупада цитирует первый стих, который произнес Господь Чайтанья Четур Дарпана Марджанам. При этом слово марджанам обозначает очищение сердца. Очищение – это самое важное, что необходимо сделать в начале преданного служения. In this process, anartha nivritti syat, by chanting and hearing, beginning with hearing and then chanting, anartha nivritti, the unwanted material contaminations caused by rajagun and tamagun, become destroyed from within the heart. И в этом примере анартха ниврити, которая происходит при слушании и воспевании, прежде всего при слушании, это тот процесс, когда все нежелательные материальные осквернения, которые вызваны раджа-гуной и тама-гуной, они устраняются из сердца. So Namachintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Puno Shudo Nityo Mukta Vinadvam Nama Namine. In that verse,
from the Padma Purana, it stated that the name of Krishna and the form of Krishna are the same. They're non-different. Name, Nam, Rupa are both the same. В этом стихе из Падма Пураны говорится о том, что имя Кришны и формы Кришны идентичны, не отличны друг от друга. То есть Нама и Рупа, они идентичны. So subsequently in this paragraph, Prabhupada is saying that while hearing, gradually one starts to remember the form of, realizing the form of the Lord. В этом параграфе Шрила Прабхупада говорит, что когда человек слушает о Господе, то постепенно он начинает осознавать и помнить форму Господа. In Vishwanath Chakravarti Thakur's glorification of the spiritual master, we hear Shri Radhika Madhavayarapara Guna Rupa Namnam, that the qualities, the form, and the Lord's name are all manifesting as the spiritual master and his devotees engage in hearing, beginning with hearing, devotional service. В этих строках Вишванатха Чакраварти Такура, где он прославляет духовного учителя, говорится о том, что качество, форма и имена Господа, все это проявляется во время того, в процессе того, как духовный учитель со своими учениками, своими преданными начинают совершать этот процесс преданного служения, и этот процесс начинается со слушания. Then Prabhupada says, after realizing that God is a person or Krishna's form, then we understand the transcendental qualities of the Lord. He has described, Rupa Goswami described 64 wonderful qualities of Krishna. Each quality is unlimited. И затем Шрила Прабхупада говорит, что после того, как человек осознал, что Господь — это личность, что Кришна обладает формой, то он начинает осознавать и трансцендентные качества, как Рупа Госвами описывает 64 прекрасных качества Господа, причем каждое из этих качеств выражено в безграничной форме. And then Sangha, Krishna's associates are revealed to us gradually. И затем для нас проявляется, нам являют сангу Кришны, то есть спутников Кришны. In this way, a devotee advances further and further towards complete understanding of the Lord as he awakens in realization of the Lord's holy name. И так постепенно в этом процессе мы достигаем полного, совершенного понимания Господа по мере того, как имя Господа пробуждается в нас. Lord Shiva tells Parvati, Aradhananam Sarvesham, Vishnur Aradhanam Param, Tasmat Parataram Devi, Tadiyanam Tadarchanam. So the highest form of worship is the worship of Vishnu or Krishna. But then, more importantly, Lord Shiva says, the worship of his Tadiya, Tadiyanam, means those who are related to Lord Krishna. Not only his paraphernalia, but his devotees are also more important to Krishna than Krishna himself. Господь Шива говорит Парвати в этих строках о том, что высшей формой поклонения Господа Вишну или Кришны, и он говорит о том, что самое важное — это Тадия Нама, то есть для Кришны важнее его преданные, помимо его параферналиев, ему важнее его преданные, чем сам он. Therefore, while chanting in our stage, the first avoidance is the criticism of devotees of the Lord who have dedicated their lives to the propagation of the holy name. That is the most important offense to avoid while chanting the holy name. Sadhu Nindana means offending the Vaishnava or the sadhu. Поэтому, воспевая на нашем уровне, очень важно избегать оскорблений в отношении преданных, которые посвятили свою жизнь прославлению и распространению славы святого имени. То есть именно это оскорбление является самым серьезным в процессе воспевания садху ниндана,
оскорбление в сторону преданного. And Lord Chaitanya Mahaprabhu's discussion with Haridas Thakur, brings to the attention that blasphemy of devotees is like an elephant which destroys a field of sugarcane. В своей беседе между Господом Чайтаньей и Харидасом Такуром Харидас и Такур обращает внимание на то, что поносить преданного — это все равно, что он сравнивает поношение преданного со слоном, который врывается на поле сахарного тростника и вытаптывает его. In Lord Chaitanya's pastimes, one is that Srivas Thakur was holding nocturnal kirtan every night here in Mayapur. And one envious devotee, Gopal Chapala, he was so envious that he put paraphernalia for worshiping Durga, Lord Shiva's wife. He put a bottle of wine on his doorstep. He put a red flower. He put turmeric. These are items for worshiping the Mahakali, the fearsome form of Lord Shiva's wife. В лилах Господа Чайтаньи приводится множество примеров. Один из этих примеров, когда в доме Шриваса организовывались киртаны здесь, в Майяпуре, и один завистливый человек, Гопал Чапал, он установил или положил различные парферналии, разные предметы, которые предназначены для поклонения Дурги, супруги Господа Шивы, в ее очень таком в ее гневливой форме. Эти предметы включили в себя вино, мясо и так далее. Srivas Thakur came outside in the morning after bathing in the Ganga. He came back and found the paraphernalia. So he called all the Vaishnavas and he said, "Oh, now my character has been exposed. Just see what I really am." And of course, all the Vaishnavas were totally upset with whoever the perpetrator of this. They were very angry at the perpetrator, and they said, "This person is a great offender of Srivas Thakur." Когда Шривас Такур поутру, приняв омовение в Ганге, вернулся в дом и увидел все эти предметы, выложенные у его крыльца, он позвал всех вайшнавов и сказал: "Ну вот, взгляните, теперь мое истинное лицо видно. И все вайшнавы, которые это видели, они очень расстроились, они на самом деле разозлились и подумали, что тот, кто это проделал, это великий оскорбитель. 2 days after this event, the perpetrator, Gopal Chapala, contracted sores and leprosy all over his body. And he became very, very inflicted by leprosy, and his sores were bleeding, pus was flowing, and he was sitting under a tree by the Ganga, lamenting for his great offense. 2 дня спустя после этого происшествия виновник этого происшествия, Гопал Чапал, покрылся весь ранами, из которых сочилась кровь и слизь. То есть его поразила проказа, все его тело. И он сидел под деревом на берегу Ганги и скорбел по этому поводу. Bhaktivinoda Thakur writes in this book, Harinam Chintamani, Sri Harinam, that we must avoid the 10 offenses while hearing and chanting of the holy name. We have to hear with a pure heart and avoid these 10 offenses. Otherwise, the holy name doesn't really appear on our tongue, but it's a reflection of the holy name. Until we avoid all the offenses and do Sudanam or pure Nam, this reflection of the holy name is what is dancing on our tongue.
Бхактивинод Такур в этой книге, которая называется Шри Харинама, говорит о том, что мы должны избегать вот этих 10 оскорблений, которые он здесь описывает во время слушания и воспевания. Мы должны избегать эти оскорбления. То есть мы должны воспевать, по сути, с чистым сердцем и избегать 10 оскорблений. В противном случае святое имя так и не проявится на нашем языке. И все, что проявится на нашем языке, будет лишь отражением святого имени. То есть, по сути, до тех пор, пока мы не достигнем уровня шудханамы, чистого воспевания, на нашем языке всегда будет танцевать лишь отражение святого имени. Haridas Thakur himself explains to Lord Chaitanya Mahaprabhu that the offensive chanting still, it's called namabas, it still gives you freedom from all your sinful reactions that you committed in billions and trillions of lifetimes. Харидас Такур объясняет Господу Чайтанье Махапрабху о том, что оскорбительное воспевание намабхас также освобождает от последствий греховных действий, совершенных за миллиарды, триллионы жизней. This is the power of the holy name of the Lord. Таково могущество святого имени Господа. In the final sentence here, Sanatana Goswami has forbidden us to hear the chanting given by a non-devotee or a pretentious devotee. В последнем абзаце здесь говорится о том, что Санатана Госвами запретил нам слушать воспевание непреданного или притворяющегося преданного. Bhaktivinoda Thakur sings a song, composes a song, where he says, Kali Yuga Chela, he says, one who wears tilak and wears kantimala, but is involved in deliberate sinful activities, is simply a follower of the personality of Kali. He's not a bona fide devotee of the Lord. Бхактивинод Такур сочинил песню, поет эту песню, где описывает Кали-юга Челу, то есть того, кто ставит тилаку и носит кантималы, но вместе с тем осознанно, специально занимается греховной деятельностью. Такой человек является последователем Кали, он не истинный преданный. Therefore, Srila Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur warns that when we're chanting, we should not be duplicitous or have some material motive or cheat, be a cheater while hearing and chanting of the scripture and holy name of the Lord. We should be transparent and honest while practicing the hearing and chanting of the holy name. Шрила Прабхупада поэтому и Бхактивинод Такур предупреждает нам о том, что когда мы воспеваем, то нельзя в этом процессе проявлять лицемерие или преследовать материальные мотивы или быть обманщиком. То есть когда мы воспеваем, слушаем Писание или воспеваем Святое Имя, нужно быть прозрачным, так сказать, честным. Otherwise, we won't get the desired fruit of chanting and hearing. Иначе мы не получим желанный плод воспевания и слушания. We have heard many times that watering our bhakti lata, our devotional creeper, is compared, the chanting and hearing of the holy name is compared to watering the plant of bhakti, the bhakti lata. This is how we water this plant. Мы с вами много раз слышали о том, что воспевание и слушание святого имени подобно тому, как мы поливаем наш росток преданного служения, который называется бхакти-лата, лиану преданного служения. So in the final sentence, Sanatana Goswami has said in his Hari Bhakti Vilas, Vaishnavam Mukodgirnam Putak Harikatam Ritam Shravanam Naiva Kartavyam Sharpa Puchishtam Yatapaya. This means that one should avoid hearing the holy name of the Lord from a pretentious or materialistic devotee. He should avoid this. Vaishnavam Makord Girnam.
putak hari katamritam. We should reject hearing from so-called devotees. В последнем предложении Хари Бхакти Виласы Санатана Госвами говорит о том, что необходимо преданному избегать слушания святого имени Господа от преданных притворщиков или материалистичных преданных. Нужно это всячески избегать, отвергать общение с так называемыми преданными. Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati, they attacked there were 12 apasampradayas in Bengal and Orissa. The Sahajas, the Saki Baileys, the Gauras, the Bolas. There were 12 apasampradayas about 100 years ago, more than 150 years ago. And so Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Bhaktivinoda Thakur waged a war against these so-called devotees of the Lord. Бхактивинод Такур и Бхактисиddhanta Сарасвати Такур, они, грубо говоря, нападали на 12 апасампрадай, которые процветали в то время, более 150 лет назад в Бенгалии и Орисе. Их было 12, баулы, гауры и так далее. И они объявили войну этим так называемым преданным. Бхактисиddhanta Сарасвати Такур и Бхактивинод Такур. Historically, we have read and heard that at the time of Bhaktivinoda Thakur's appearance, the Sankirtan movement of Lord Chaitanya was in a very bad situation, and people considered people of morality and ethics considered the Sankirtan movement to be a very low-class organization. Исторически мы читаем с вами и слышали о том, что во времена явления Бхактивинода Такура движение Господа Чайтаньи, Санкиртаны, движение Санкиртаны, оно было в упадке, и люди высокой нравственности полагали, что это движение Господа Чайтаньи предназначено для людей низкого класса. So as we progress in devotional service, we must also understand our great responsibility to the pure practice of hearing and chanting of the holy names. По мере того, как мы продвигаемся с вами по этому пути преданного служения, мы с вами должны все больше и больше осознавать, какая ответственность лежит на нас за то, чтобы держать эту практику преданного служения в чистой форме. Otherwise, people will think of our movement as simply another cheating religion. Иначе люди будут полагать, что наше движение является некой очередной религией обманщиков. In the first canto, a very important verse is given by Sukadeva Goswami, Dharma Projita Kaitravotra, Paramo Nirmatsamanam Satam, Vedam Vastadam Achu Shivanam, Tapanchayan Mulanam, Srimad Bhagavate Mahamuni Kude Kimva Payarishvara, Sadhyaridya Varujyate Cha, Kritibi Shushushubi Takshanat. It's a very famous verse that Prabhupada oftentimes quotes, completely kicking out all materialistic and cheating religions. The Srimad Bhagavatam is the highest of all knowledge. В первой песне Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами произносит этот очень важный и очень знаменитый стих, который Шрила Прабхупада очень часто цитирует. И в этом стихе провозглашается полное отвержение всех материалистичных религий и провозглашается то, что Шримад Бхагаватам является наивысшим высшим знанием. Sorry. Yes. Okay. Srila Prabhupada emphasizes hearing from the text of Srimad Bhagavatam is considered the most important process of hearing. So here again, Srimad Bhagavatam, as in the verse I just quoted, is being emphasized over all Vedic literatures, all scriptures of the world. Srimad Bhagavatam is elevated to the most important and superior position of all the Vedas.
В следующем параграфе Шрила Прабхупада подчеркивает мысль о том, что слушание Шримад Бхагаватам считается самым важным процессом. И опять здесь Прабхупада подчеркивает, что Шримад Бхагаватам из всех ведических писаний, из всех писаний этого мира является самым важным, самым возвышенным и занимает самое высшее положение. That is because the Srimad Bhagavatam, the ripened fruit of all Vedic knowledge, focuses on pure devotional service, ahaituki bhakti. Почему так? Потому что Шримад Бхагаватам считается зрелым плодом ведического знания. Почему он зрелый плод? Потому что он провозглашает, что самое важное – это чистое преданное служение. Он на этом ставит акцент ахайтуки бхакти. It is handed down all the way from Lord Brahma through Madhvacharya a few hundred years ago, and now Gauranga Mahaprabhu. It is a pure, ripened fruit of the Vedic literatures, and it is guiding us towards love of Krishna. Этот плод, этот зрелый плод духовного знания был бережно передан из рук Господа Брамы, далее по цепи ученической преемственности до Мадхвачарьи, который присутствовал здесь много сотен лет назад, затем Гауранга Махапрабху. Этот зрелый плод ведического знания наставляет нас и ведет нас к нашей цели любви к Кришне. So it is stated that Gauranga Mahaprabhu came with his associates, Sango Pangastra Parshadam. His only weapons were his associates who appeared here in Bengal, mainly in Bengal, to enrich the loving pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Гауранга Махапрабху, у него были спутники, которые явились вместе с ним и считались его единственным оружием, которые явились здесь, преимущественно в Бенгалии, для того, чтобы обогатить, расширить лилы Господа. It is stated by Krishnadas Kaviraj that just as Lord Krishna entered into the heart of Lord Brahma, Tene Brahma Hridaya Adhika Vaye, and enlightened him with full knowledge of the goal of human life is to love Lord Krishna. So similarly, Gauranga Mahaprabhu entered into the heart of Rupa Goswami and empowered him to give us very important understandings of how to develop our love for Krishna. Подобно Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о том, что подобно тому, как Господь Кришна вошел в сердце Господа Брамы и осветил это сердце полным знанием о цели жизни, которая заключается в любви к Кришне, подобно этому Господь Чайтанья Махапрабху, Гауранга Махапрабху вошел в сердце Рупа Госвами и уполномочил его дать, распространить понимание, очень важное понимание о том, как развить эту самую любовь к Кришне. Vishwanath Chakravarti Thakur, the jewel amongst all the acharyas, has given us this beautiful prayer, Nikunjayuna Ratikela Sidaye Yayalibir Yaktira Pikchaniya, that the spiritual master, the great devotees, are very eager to assist Radha and Krishna. Within the heart of the pure devotee, he's assisting Radha Krishna in their conjugal affairs. He's assisting the gopis who are arranging the conjugal affairs of Radha and Krishna within Goloka Vrindavan. Вишванат Чакраварти Такур, который является драгоценностью, бриллиантом среди ачарьев, он возносит эту прекрасную молитву, в которой говорится о том, что духовный учитель, духовные учителя, они стремятся, они жаждут заниматься, помогать гопи, организовывать все для служения Радхи и Кришне в их супружеских отношениях. И это происходит в сердце чистого преданного. Они организуют эти лилы, эти игры на Галоке Вриндавана. When Rupa Goswami was introduced to the associates of Lord Chaitanya, Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya,
and Swarup Damodar, he was requested to quote a verse about the holy name. Когда Господь Чайтанья представлял Рупу Госвами своим спутникам, Рамананду Рая, Сарвабхауму Бхаттачари и Сварупу Дамадари, то он попросил Рупу Госвами процитировать стих о святом имени. This verse describes that when the holy name of the Lord dances on my tongue, I desire many, many mouths. When the holy name enters into the holes of my ears, I desire millions of ears. And when the holy name enters into the chamber of my heart, it renders my mind, it controls my mind and renders my senses inactive. This is a beautiful verse written in the Vidagdha Madhava, a play by Rupa Goswami. Этот стих описывает, что когда святое имя, в этом стихе, который произнес Рупа Госвами, говорится о том, что когда святое имя танцует на моем языке, то я желаю, я хочу, чтобы у меня было множество языков и множество уст. Когда святое имя проникает в мои уши, я желаю, чтобы у меня было миллионов таких ушей. Когда святое имя проникает в мое сердце, то она полностью обретает контроль над моим сердцем. То есть вот этот красивый стих он процитировал из пьесы, которую он сам написал, Рупа Госвами. When these devotees heard this beautiful verse, they replied, yes, Gauranga Mahaprabhu, you have empowered Rupa Goswami. You've empowered him to write these beautiful verses describing the potency and the nectar of the holy name. Когда преданные спутники Господа Чайтаньи услышали этот красивый стих, они сказали: да, Гауранга Махапрабху, ты сам уполномочил Рупу Госвами написать эти красивые стихи, описывающие могущество и нектар святого имени. Here in this particular paragraph, Srila Prabhupada quotes a verse from Bharma Samhita, Ramadi Murtishu Kalani Amena Tishtan, Nanavataram Akorod Bhuvaneshu Kintu, Krishna Swayam Samabhavat Parama Pumanyo, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. That one can worship or chant and hear various names of the Lord. Ramadi Murtishu Kala, Rama, Lord Ramachandra's name. He mentions Lord Nrsingadev's name. There's Lord Varaha. We know Lord Vamana. We know Lord Matsya, Lord Kurma. So all these names are full of the potency of the Lord. Nam Namakari Bahuna Nija Sarva Shaktis. All the Shakti that the Lord possesses is invested in these holy names. So when they enter into the air holes, they create a huge revolution within the heart. Здесь в этом параграфе Шрила Прабхупада, из параграфа, который цитирует Шрила Прабхупада из Брахма Самхиты, сказано о том, что человек может поклоняться, воспевать и слушать различные имена Господа. Их очень много. Это имя Господа Рамы, Господа Рамачандры. Приводится также имя Нрисимхадева. Мы с вами знаем имена Господа Варахи, Ваманы, Матьи, Курмы. И каждый из этих имен полно могущества, полно энергии Господа. Господь вложил в свои имена всю потенцию, всю энергию, все шакти в свои имена. И когда эти звуки проникают в наши уши, то эти имена, эти звуки вызывают революцию в нашем сердце. When Sanatana Goswami and Rupa Goswami's younger brother was petitioned to focus on the name of Krishna instead of Ram, Anupam, he wanted to surrender, but he was so attached to Lord Ramachandra that he could not betray his worship of the Lord Ramachandra. It's described by Krishnadas Kaviraj.
Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, что когда младшему брату Санатаны Госвами, Рупы Госвами, Анупами обратились за тем, чтобы он предался Господу Кришне, стал произносить, стал воспевать имена Господа Кришны, а Анупама он был предан Господу Рамачандре, то он не смог этого сделать, настолько он был привязан к Господу Рамачандре, и он считал бы этот поступок предательством со своей стороны. We know also in the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu that Murari Gupta, who was a neighbor of Lord Chaitanya, lived very close to Lord Chaitanya's house, and who was in the same school in their youth. Murari Gupta was a little older, that he is an incarnation of Hanuman. So he was very attached to chanting the name of Ram. And he was chanting Ramanam, Ramanam all the time. And he was not able to give up this chanting of Ram and emphasizing on Lord Krishna, the name of Krishna. Из другой лилы Господа Чайтаньи Махапрабху мы узнаем о том, что Мурари Гупта, тот, кто жил по соседству с Господом Чайтаньи и учился в той же самой школе, что и Господь Чайтанья, он был несколько старше Господа Чайтаньи, он является воплощением самого Ханумана, и поэтому он был очень привязан к воспеванию имен Господа Рамы, Рама-Нама, Рама-Нама, он всегда повторял. И он не смог также отказаться от этих имен в пользу имен Господа Кришны. So here Prabhupada says that, of course, there are many names because Krishna is unlimited. He has many forms and names. And he quotes the verse from the first canto, Ete Chamsa Kalapumsam, Krishna Stu Bhagavan Swayam. Injari Vyakulam Lokam, Mridayanti Yuge Yuge, that the Lord appears Yuge Yuge, millennium after millennium, yuga after yuga, and he appears in various forms, as we have heard, but they all actually emanate from Lord Krishna. It's described in the Brahma Samhita, Lord Krishna is the first candle, and all his different expansions like Rama, Nishringa, Matsya, and so on, they're all secondary candles to the original candle of Krishna. Шрила Прабхупада говорит, конечно же, у Господа Кришны очень много имен, поскольку у Господа Кришны бесчисленное количество форм, поэтому и имен у него также бесчисленное количество. И в первой песне он говорит о том, что Господь является, он цитирует этот стих из первой песни, где говорится о том, что Господь является в этот мир юге-юге, то есть из тысячелетия в тысячелетие, из юги в юги, и он является в самых разных формах, как мы до этого обсуждали, но все они исходят от Кришны, то есть Кришна, как говорится в Брахма Самхите, является словно изначальная первая свеча, от которой зажигаются все другие свечи, все последующие воплощения Господа, такие как Рама, Нрсимха, Матсия и так далее. Of course, devotees in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya are being blessed by Lord Chaitanya Mahaprabhu to taste and experience the most exalted and superior plateau of love for Krishna, which is Madhurya Lila, the love that Radharani and the gopis have for Krishna, the cowherd boy and the son of Nanda Maharaj. Конечно, преданные из Гаудия Вайшнава Сампрадаи благословлены Господом Чайтаньей Махапрабху, потому что они могут почувствовать вкус и ощутить на собственном опыте самую возвышенную, наивысочайшую форму любви к Господу в Мадхурья расе, ту самую любовь, которую испытывают Радха и гопи в отношении Кришны, пастушка и сына Нанды Махараджа. So we are given opportunity by the mercy of Radharani in Kali Yuga. Radharani has appeared, or Krishna has appeared in the mood and form, color of Radharani.
And Lord Chaitanya is accompanied by all Radharani's associates, Rupa, Sanatan, Raghunath, Gopal Bhatta. These are all actually Manjaris, assistants, primary assistants of Srimati Radharani in Goloka Vrindavan, the spiritual world. И нам с вами дана возможность по милости Радхарани. Кришна сам является в этой юге, в Кали-югу, в настроении и с тем же самым цветом тела, как у Радхарани, в форме Господа Чайтани. И Господь Чайтанья появляется здесь в сопровождении своих спутников. И все эти спутники Господа Чайтани в лилах Кришны — это манджари Радхарани, Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагунатха Дас Госвами, Гопал Бхатта Дас Госвами. Все это манджари во Вриндаване, в духовной обители. So Srila Prabhupada writes that in the age of Kali, even the demigods and great sages, they want to take birth in the family of Vaishnavas who are participating in this Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Шрила Прабхупада пишет, что в век Кали даже полубоги и великие святые хотят родиться в семьях Вайшнавы для того, чтобы поучаствовать в этом движении Санкиртаны Господа Чайтани. So this movement is destined for 10,000 years to spread throughout the world, not just this world, but the entire universe, and endow the inhabitants of this horrible age of Kali with pure love for Krishna. И это движение Господа Чайтани, для него его предназначение в ближайшие 10 тысяч лет распространить святое имя по всей земле, не только по всей земле, по нашей земле, но по всей вселенной. И распространить и дать это святое имя всем ужасным жителям этого века, дать им чистую любовь к Богу. Therefore, Sukadeva Goswami states in the first canto, 5th chapter, Tadvag Visargo Janataga Viplavo Yasmin Pratishlokam Avadavadi Api Namanyantasya Kuto Kitaniyat Shinvanti Gayanti Griyanti Sadhava. That this hearing of the holy name of the Lord from the lips of Sukadeva Goswami, not from the lips of a rascal so-called devotee, but from the lips of the great acharyas, the great mahajans, creates a revolution within the lives of the world's misdirected civilization. That is the benefit of this Srimad Bhagavatam and the hearing process given by Sukadeva Goswami. В первой песне 5 главе Шримад Бхагаватам говорится о том, что слушание святых имен Господа из уст Госвами, не из уст так называемых великих ачарьев и негодяев, создает или провоцирует революцию в жизни заблудших душ, заблудших цивилизаций. И это и есть истинное благо, которое приносит Шримад Бхагаватам и слушание Бхагаватам. In the Hari Bhakti Vilas, there's another verse that Sanatana Goswami quotes. Shruti Shmiti Puranadi Pancharatriki Vidir Vidam Aikantiki Harir Bhaktir Upataya Vakalpate. That if you hear from the wrong, unauthorized person, the Shrutis and Smritis, the Vedas, the Vedantas, the Upanishads, and eventually the Bhagavad, the Puranas, if you hear it from someone who is full of material desires and who is compromised by his cheating propensity, it's like drinking poison. It's like hearing from a poisonous snake. It will destroy your devotional service. This is described here in the Hari Bhakti Vilas by Sanatana Goswami. Lips, milk touched by the lips of a serpent becomes poison. В Хари Бхакти Виласе Санатана Госвами говорит о том, что если человек будет слушать
из неавторитетного источника, Шрути, Смрити, то есть это Веды, Веданты, Упанишады, Пураны. Если все это слушать от человека полного материальных желаний и имеющего такие склонности обманщика, то это все равно, что испить яда. И в конечном итоге такое слушание разрушит наше преданное служение. И он приводит сравнение, говоря о том, что молоко, к которому прикоснулись уста змеи, становится отравленным, превращается в яд. Kali Kaler Dharm Harinam Sankirtan Krishna Shakti Vinanaye Tara Pravartana. Srila Prabhupada is one of his god brothers. On his disappearance day, I was present there. He quoted this verse that one who is empowered in Kali Yuga, one who is empowered by Lord Chaitanya, Lord Krishna, Krishna Shakti Vinanaye Tava Pravartana, he only can transform the lives of the misdirected human society by his power of his purity, and giving the holy name of the Lord through the air holes of those recipients, of the audience. The world is the audience of Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупады, духовный брат Шрилы Прабхупады, в день его ухода, я присутствовал тогда там, он сказал, что тот, кто, он цитировал стих, который говорит о том, что тот, кто уполномочен Кришной в Кали-югу, только он способен трансформировать жизни заблудших, живых существ. И он способен это сделать исключительно благодаря могуществу собственной чистоты. И он способен только дать святое имя и влить эти святые имена в уши людей в этой аудитории. Shakshadhari Tvena Samasta Sastri Yuktashtata Bhavyata Eva Shadvi. That these great acharyas, these great devotees of the Lord, who are injecting our ears with pure nectar of Krishna Katha, they're to be honored as much as the Supreme Personality of Godhead himself. It's as if you're hearing directly from God himself. But these acharyas are the transcendental via medias that bring this sound vibration into your heart through your ear holes. Великие ачарьи, великие преданные Господа, они вливают святые имена и чистую Кришна-катху в уши людей, и потому почитать их нужно наравне с Господом. Они все равно, что сам Господь, то есть они являются прозрачной средой, которая позволяет этой звуковой вибрации проникнуть в наше сердце через уши. Yashastravидим utsrija vartate kamakardata. Nasa siddham avapnoti nasukam naparam gatim. We must be very, very careful to always adhere to the scriptures and practice properly and purely. Otherwise, Krishna says, Nasa siddham, you won't attain perfection, naparam gatim, or you won't go back to Godhead. So we have to be very diligent and determined and sincere in hearing the scriptures and practicing our devotional service. Мы должны быть очень-очень осторожны и аккуратны, и всегда придерживаться исключительно Писаний. И практиковать нужно чисто. Иначе, как говорит Кришна, такой человек не достигнет, не сможет достичь совершенства, не сможет вернуться обратно к Богу. То есть мы должны проявлять усердие, решимость и искренность, слушая Писания и практикуя духовную практику. Therefore, Prahlad Maharaj also advises us, Naishamati stavadu rukamam grim sprishatana nartabagamo yadarta. Mahiya sampada rajobhishekam niskinchananam navrinita yavad. The pure devotees of the Lord have zero material desires within their hearts, subtle and gross. And therefore we have to take a bath in the dust of their lotus feet. That means hearing regularly, nityam bhagavata sevaya, hearing regularly every day, nityam, from these great devotees of the Lord, niskinchananam,
They're full of love, prema, love of God. So they have absolutely zero motives, zero material motives, zero desire to have anything in this material world. All they desire is to please Lord Krishna, moment to moment. That is who we want to hear this from. Прохлада Махарадж поэтому советует нам, что чистый преданный Господа не имеет, вернее, имеет ноль материальных желаний в своем сердце, как грубых, так и тонких. Поэтому нам нужно принимать омовение в пыли лотосных стоп таких великих преданных, потому что они являются нитья, бхакта, они великие преданные, нишкинчана, они полны любви к Богу, у них нет никаких других скрытых мотивов или материальных желаний. Все, чего они желают, это удовлетворить Господа Кришну, служа Ему. Поэтому нужно слушать их. And by hearing from the pure devotee, his purports, his writings, our Shiksha Guru, ultimately Srila Prabhupada, ultimately love for Krishna will awaken within the chambers of our hearts. It will awaken and we'll develop our raga, nuga, or attachment to Lord Krishna, raga bhakti, attachment, affection, and love for Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Именно слушая чистого преданного, читая его комментарии, и таким чистым преданным, таким шикша-гуру для нас всех в конечном итоге является Шрила Прабхупада. Слушая такого чистого преданного, в нас пробуждается в сердце любовь к Кришне, пробуждается рага-нуга, привязанность, любовь к Верховной Личности Бога, Кришне. Matchita madgata prana bodhayantas paraspram katayantas chamam nityam tushyanti cha ramanti cha. Krishna tells Arjuna that my devotees, their hearts, their lives, their consciousness are dedicated, they're submerged in the lotus feet of me. Katayanta is always describing and hearing and chanting about me, Krishna. Tushyanti cha, ramanti cha. They're always satisfied and happy and deriving great pleasure simply by hearing the holy name of the Lord and hearing these descriptions by his great devotees. We become tushyanti, very happy and satisfied. Ramanti, we experience the real pleasure of life, the real love that we're always after, love for God. Кришна говорит Арджуне, что мои преданные, вся их жизнь, все их сознание и сердца посвящены и погружены в воспевание о славе моих лотосных стоп. Они всегда слушают, воспевают о моей славе, и они всегда удовлетворены, всегда счастливы и черпают удовольствие от прославления, от воспевания святых имен, этих описаний. Поэтому слушать эти описания великих преданных, благодаря слушанию мы становимся такими же тушьянти, то есть очень счастливыми, очень радостными, романти, мы обретаем эту истинную любовь, которой мы все жаждем в этом мире. I will end here. Thank you very much for listening to me. And I beg for your mercy and the dust from all your lotus feet, all devotees of the Lord. I beg for your mercy. That I may please Srila Prabhupada. Я здесь сделаю паузу, остановлюсь. Спасибо вам большое за ваше внимание, что слушали. И я прошу вашей милости, я прошу, чтобы вы поделились пылью со своих лотосных стоп, с тем, чтобы я мог удовлетворить Шрилу Прабхупаду. Спасибо, Крипанидхи Прабhu, за замечательную лекцию. Thank you so much, Kripanidhi Prabhu, for such a beautiful class. У меня два вопроса. I have two questions. Okay. Также поднятая рука есть. And we have another devotee raising her hand. Сегодня было сказано, что Шудхана
чистое святое имя никогда не проявится в наших языке и сердцах, пока присутствует оскорбление. Today you've mentioned that Shuddha Nama, that pure Nama, will never be manifested within our hearts and on our tongues if we commit offenses. Относительно недавно, один из очень возвышенных вайшнавов, учеников Шрилы Прабхупады, саньяси, рассказал свою историю. В истории звучало определенное предупреждение для нас, которые являются следующими после учеников Шрилы Прабхупады, более молодое поколение. Relatively recently, one of the very elevated Vaishnavas, a disciple of Srila Prabhupada, his sannyasi, he shared a story, his own story, where he warned all of us, the followers of Srila Prabhupada, the next generation of Srila Prabhupada. Да, и я подумал, что это очень ценно, поскольку старшие могут заботиться о младших, делясь своим опытом и рассказывая, чего нужно избегать и к чему нужно стремиться. And that story was so valuable because I think that senior Vaishnavas, this is type of a care for us, for younger generation, when senior Vaishnavas share their own experience of what we should avoid И к чему стремиться. and what we should strive for. И вот мой вопрос: вы могли бы поделиться или дать нам совет, чего нужно избегать, чтобы достичь заветной цели воспевания Шудханам, и к чему стремиться, основываясь на вашем личном опыте? And my question is, could you please give your personal kind of advice and recommendation what we should avoid in order to attain our goal that we all seek, which is Shuddhanam, and what we should strive for, what we should aim at? Very important question. Very important question. Очень важный вопрос. In our life journey, to try to attain the mercy of the acharyas, we have to be dedicated to the third verse of Shikshashtakam. Trinadapi Sanichana Taroripi Sahishnona. That we must always remain feeling ourselves, Sahishnu means lower than a piece of grass, Sahishnu. Feel lower than a grass, and more tolerant than the tree as well. В нашем жизненном путешествии, в этом путешествии, в котором мы пытаемся достичь милости, получить милость наших ачарьев, мы должны очень глубоко понять и посвятить себя, реализовать в жизни вот этот 3 стих Шикшаштаки, где говорится о том, что мы должны стремиться к этому положению сахишну, то есть быть ниже травы, валяющейся на дороге, и более терпеливее дерева. If we're desiring respect as we practice devotional service, we won't be able to respect the others. Amanina manadena. No respect for me, but respect for all the devotees. In fact, respect even for non-devotees. In this way, Lord Chaitanya will open up our hearts, the lotus flower of our hearts. Если мы желаем почтения к себе, если мы стремимся к этому почтению к себе, то автоматически мы не будем относиться с почтением к другим. То есть здесь важно не ожидать никакого почтения по отношению ко мне, при этом проявлять уважение к другим преданным. И не только к преданным, в целом к людям. И тогда Господь Чайтанья откроет наше сердце, Он раскроет этот лотос нашего сердца. Other items for tasting this fruit
of Sudanam is that we must be utsahan nischayat diryat, enthusiastic, determined, and very patient. Другой аспект, который очень важен, который важно также иметь для того, чтобы почувствовать вкус этого плода шудханамы, это уцага нишчая дхарья, то есть энтузиазм, решимость и терпение. And have full faith in Srila Prabhupada's teachings and instructions. He is overruling acharya of all the other acharyas. In other words, Prabhupada is one at whose feet many masters take shelter. И также нужно иметь полную веру в учение и наставления Шрилы Прабхупады, ведь он является главенствующим ачарьем. Это тот, у чьих стоп многие духовные учителя принимают прибежище. When we speak of the mind, we're actually speaking of the mind, the intelligence, and the ahankar, or the assumption that I am the doer, the false ego. Когда мы говорим с вами об уме, то на самом деле мы имеем в виду ум, разум и ложное эго, то есть ложное эго аханкара, отождествление себя с действующим. So therefore, Gauranga Mahaprabhu had begged us to renounce the false pride, the feelings of false pride. I'm a great devotee, I'm an important devotee, I have many followers, I am a guru, I'm a sannyasi, I'm this, I'm that. This is all false pride. Поэтому Гауранга Махапрабху просит нас, молит нас о том, чтобы отказаться от этого чувства ложного престижа, ложной гордыни, о том, что я вайшнав, я преданный, я великий преданный, у меня множество последователей, вот я уже гуру, я саньяси. Все это ложная гордость. Our intelligence has to be kept very clean. Our intelligence must always be accepting things which are conducive for devotional service and rejecting things which are not conducive for devotional service. Нужно поддерживать свой разум в очень чистом состоянии, в таком состоянии, в котором он всегда будет принимать все то, что благоприятно для преданного служения, и отвергать все то, что неблагоприятно для преданного служения. The mind influenced by the conditioned soul, by the mode of passion, will be influenced by contaminated intelligence to manipulate oneself, even amongst Vaishnavas, to manipulate oneself into a position of superiority. To manipulate among Vaishnavas. Kripanidhi Prabhu, could you repeat the last sentence? Well, in a nutshell, one should not calculate how one can come to a superior social position in the Hare Krishna movement. Наш ум, который находится, если он находится под влиянием обусловленной души, под влиянием гуны страсти или под влиянием оскверненного разума, если находится, то он всегда будет манипулировать нами, пытаясь возвыситься даже среди вайшнавов. Другими словами, не нужно постоянно в своем уме планировать, как мы можем занять более возвышенное с социальной точки зрения положение в движении Харе Кришна. And finally, the mind itself, influenced by false desires, material desires. Bhakti Siddhanta said, you beat it in the morning with shoes, and before you go to sleep, you beat the mind again 100 times with sticks. Наш ум сам, он находится под влиянием ложных материальных желаний. Именно поэтому Бхактисиданта Сарасвати Такур советует нам поутру побить наш ум башмаком
И также перед тем, как отойти ко сну, также побить его 100 раз палкой. In other words, Rupa Goswami advises us, don't get involved with mundane topics, mundane talks, village talk, criticizing others, rumors and scandals. Stay away from these things. Рупа Госвами советует нам не вовлекаться в мирские темы, беседы, критику, скандалы, слухи и так далее. Нужно держаться от всего этого подальше. Tad viganartam sagurumi bhagavachat. Sumit pani shotriyam brahmanishtam. Simply focus on how to hear the glories of Krishna from Srila Prabhupada's writings and to associate with devotees favorably by discussing activities, pastimes, and qualities of Lord Krishna and his avatars and devotees. Нужно сосредоточиться на том, как я могу слушать о славе Господа Кришны из Писаний, которые оставил нам Шрила Прабхупада, как я могу лучше общаться с преданными, обсуждая качества, деяния, лилы, формы Господа Кришны, его аватар и его преданных. In this way, we can slowly come close to Shuddha Nam. The heart becomes pure and pure and pure. And when one chants, he can taste some nectar of the holy name. Так постепенно мы можем подобраться все ближе к Шудханаме. По мере того, как сердце наше будет становиться все чище, чище и чище, мы во время воспевания сможем ощутить нектар святого имени. We can also pray to Lord Nityananda, Nitai Pada Kamala Koti Chandra Shushitala. Lord Nityananda's lotus feet are like cooling like millions of moons. Мы также можем молиться Господу Нитянанде, ведь лотосные Господа Нитянанды, говорится, они обладают охлаждающим эффектом, который превосходит миллионы лун. Eno vino nitevai Radha Krishna paitinai. To understand the loving pastimes of Radha and Krishna, one has to develop a relationship with Lord Nityananda, who is the Guru Tattva. He is Guru Tattva. He is the original Guru. Для того, чтобы понять любовные лилы Радхи и Кришны, нужно развить отношения с Господом Нитянандой, который относится к Гуру Татве, то есть он является изначальным гуру. He is Lord Balaram. Он сам Господь Баларама. And then we will be able to enter into the loving pastimes of Radha and Krishna. И тогда мы сможем войти в любовные лилы Радхи и Кришны. So we simply beg for the mercy of all the Vaishnavas. We can eat the remnants of the Vaishnavas. We can drink the water that bathes the feet of the Vaishnavas. And we can take the dust from the feet of Vaishnavas and put it on our heads. These three items are very powerful in the process of and the journey of devotional service. Поэтому нужно просто молить вайшнавов о их милости, принимать остатки их прасада, окроплять свою голову водой, которой омывали их стопы, а также брать пыль с их стоп и помещать эту пыль себе на голову. Эти три вещи очень могущественны на нашем пути преданного служения. I hope that helps. Надеюсь, это Your как-то question. отвечает на Спасибо. ваш вопрос. Спасибо. И у меня еще один вопрос, я чуть позже задам, если останется время. Давайте, вот 3 рук уже вижу. Новый Джаганат, пожалуйста. I have another question. I will ask it later if we have time. Because we have 3 more people waiting to ask their questions. Do we have time? Yeah, Kripanidhi Prabhu.
Sure. Криш- I'm at Харе your Кришна. service. Я и ваш слуга. Время есть. Харе Харе Кришна, Кришна. Крипанидхи Прабху, Харе Кришна преданные. Простите, не могу включить камеру. У меня вопрос. Спасибо за лекцию, за акценты, которые вы расставляете. У меня вопрос. Вы говорили вначале про оскорбление преданных. Можете перевести? Hare Krishna, dear Kripanidhi Prabhu, dear devotees, thank you so much for this class. Unfortunately, I cannot turn my camera on. Thank you so much for this class. At the beginning, you've mentioned that вначале вы говорили об оскорблениях, о том, что нужно, about the offenses, that we should avoid offenses. We should avoid offenses towards devotees. И вопрос, что у меня в жизни есть такой преданный, который, и он нас старший был на Кришна Катхе очень долгое время, почти 4 года мы с ним очень плотно обучались, очень много санги было в течение дня по всем книгам Шрилы Прабхупады. И так получилось, что он закритиковался. И закритиковался очень-очень серьезно. В конце мы были вынуждены уйти от него, очень многие преданные поуходили. Но у него сейчас очень плохое положение. То есть он спустился, ниже некуда. Я узнавала просто его бывшие супруги. И вот вопрос в том, что он такие вещи там творит ужасные, но хотя он остается как бы в санге, продолжает быть типа вайшнавом. И вот вопрос, как таким преданным потом выпутаться с этого? И даже он гуру уже перестал признавать своего дикшу. Вот настолько все очень серьезно все стало. Как вот им вернуться обратно? Харе Кришна, спасибо. In my own devotional life, I have an example of a devotee, senior devotee. We've been associating with him very closely for 4 years. We've been doing Krishna Katha together, studying scriptures, etc. However, he started criticizing devotees very severely, and his position in the devotional life nowadays is very aggravated, is very bad. He's criticizing, he keeps criticizing Vaishnavas, and he even rejected his Diksha Guru. However, he stays within the community of Vaishnavas and he keeps doing horrible things. How these Vaishnavas can go back on track? How can they disentangle from their situation? There are different points here. First of all, anyone who is criticizing a devotee, that person must be avoided. We see in Lord Chaitanya's pastimes, anyone who criticized the devotees would avoid them, they were rejected by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Even Vallabhacharya, who is a great acharya in India, Lord Chaitanya chastised him for criticizing Sridhar Swami, who wrote commentaries on Srimad Bhagavatam. So one must avoid these types of devotees, even their so-called leaders. We must avoid them. Здесь множество аспектов, о которых можно рассказать. И первое — это то, что те преданные, кто критикует других преданных, их нужно избегать. Общение с ними нужно избегать. И это подтверждают лилы Господа Чайтани, где преданные отвергали общение с такими оскорбителями, и сам Господь Чайтанья Махапрабху отвергал их. Даже Валабха-ачарья, великого ачарья Индии, Господь Чайтанья критиковал за то, что тот критиковал Шридхара Свами, комментатора Шримад Бхагаватам. То есть даже если преданный является так называемым лидером, общение с ним нужно отвергать, если он критикует, если он допускает критику в адрес других преданных. Lord Chaitanya Mahaprabhu describes that if you hear the blasphemy of devotees and you don't go away from that place, you yourself will become contaminated by that blasphemy. It is like poison going into your ears. So it's described in one purport in Chaitanya Charitamrita, you can cut their tongue out, you can give up your life, or you can leave their presence. These are very extreme measures to take. Two of them are very extreme, so at least avoid
this type of blasphemy. At the same time, we have to pray that this person gets rectified himself, but he will have to suffer some reactions. Господь Чайтанья Махапрабху описывает, что когда мы слышим поношение в адрес преданного, и если мы при этом не покидаем это общество, не уходим оттуда, то мы сами становимся оскверненными. Это все равно, что влить в уши яд. И в комментарии к читанию Чаритамрити описывается, что в таких случаях нужно либо отрезать себе язык, либо покончить жизнь самоубийством, либо покинуть это общество. То есть два первых решения являются экстремальными. То есть как минимум нужно покинуть это общество. Одновременно с этим нам нужно молиться за этого человека, чтобы он смог исправиться. Но в любом случае ему придется пройти через определенные страдания. Резать язык оскорбителю. So a devotee should pray for such a devotee who criticizes others. At the same time, one must avoid hearing blasphemy of other Vaishnavas. If one rejects one's Diksha Guru without reason, that in itself is a great offense. Нужно молиться за таких преданных, которые критикуют других. Одновременно с этим нужно не слушать преданных, критикующих других. Но тот, кто отвергает собственного дикша-гуру без особой на то причины, совершает серьезное оскорбление. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur writes in this book that you can guarantee that if you even mentally criticize a Vaishnava, even a neophyte, it is like putting an elephant in your garden. He'll destroy your entire garden. There's no question. He'll destroy your house. This is sadhu ninda. It's the most severe offense you could commit. So be very, very careful. Personally, many of my godbrothers have left Srila Prabhupada's shelter because of envy against leaders, against other devotees, and also, of course, envy of leadership, other leaders. Envy is coming from the false ego. Yes, go ahead. Бхактисин Сарасвати Такур и Бхактивинод Такур в этой книге говорят о том, что они гарантируют, что даже если мы в уме будем совершать оскорбления в адрес преданных, даже если это преданные неофиты, то это все равно, что выпустить слона, бешеного слона в свой сад. Гарантия, что слон этот полностью разрушит и сад, и ваш дом. То есть это ситхо-нинда, самое серьезное оскорбление, которое можно только допустить. Поэтому нужно быть очень аккуратным, очень осторожным. У меня есть много духовных братьев, которые отошли от Шилы, отошли, поскольку проявляли зависть к лидерам, к преданным. Это все исходит из ложного эго. One example is that Advaitacharya was preaching to Which acharya? Advaita. One time in Mayapur, Advaitacharya was preaching to Lord Chaitanya's older brother, Vishwarup, I believe his name, Vishwarup. Say, you should take sannyas. And the older brother of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas and left home at a very early age. Subsequently, Lord Chaitanya's mother, Sachi Devi, who is a combination of Mother Yashoda and Devaki in Dwapara Yuga, she started criticizing Advaitacharya. You've caused my son to leave home. And she committed offenses within her mind. And so Lord Chaitanya forbade his mother from attending the nocturnal kirtans at the house of Srivas Thakur. That's how serious he took even his mother. It was slight offense. She was angry because her beloved son was taken away from her.
and she felt some resentment towards Advaita Acharya. And Есть as один, a result, Lord Chaitanya said, no, she can't come in the house of Srivas Thakur for kirtan. есть один пример, где Адвайта Ачарья здесь, в Майяпуре, он дал наставление старшему брату Господа Чайтани Вишварупе о том, чтобы тот принял саньясу. И Вишварупа принял саньясу, покинул свой дом в раннем возрасте. И тогда мать Господа Чайтани Вишварупы, Шачи Деви, которая является воплощением Ешоды и Деваки в Двапара-югу, она стала в уме критиковать Адвайта Ачарью за то, что за то, что Вишварупа оставил дом. То есть она в уме совершила это оскорбление. И из-за этого Господь Чайтанья запретил ей присутствовать на нектарных киртанах, которые проводились в доме Шриваса Такура. То есть он принял это очень серьезно, несмотря на то, что это было очень небольшое оскорбление, ведь она просто разозлилась на Адвайту Ачарью, она чувствовала эту обиду, но Господь, тем не менее, Господь Чайтанья сказал, нет, ей вход туда запрещен. The only remedy for offending, Lord Chaitanya told his mother she had to go and offer obeisances to Advaita Acharya and beg forgiveness. That is the only remedy. Единственное лекарство от этого, единственная исправительная мера, которую Господь Чайтанья посоветовал, это пойти своей матери к стопам Адвайта Ачарьи, поклониться ему и просить прощения. Very, very serious point. That's a very good question. Thank you. Хороший вопрос и очень серьезный вопрос вы подняли. Спасибо. Тимур, пожалуйста. Харе Кришна, Крипанидхи Прабху, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. У меня вопрос от преданных из Телеграма, я зачитаю его. Что значит быть прозрачной средой и чистым при воспевании святого имени? Если я таким не являюсь, то есть я понимаю, что у меня много желаний или плохой характер, не будет ли это притворством, лицемерием, думать иначе, воспевая святые имена? Hare Krishna, dear Kripanidhi Prabhu, please accept my humble obeisances. This is the question from our Telegram channel from a devotee. He's asking, or she's asking, that you've mentioned that we should act like a transparent media. We should act like a pure, we should develop that pure heart while chanting the holy names of the Lord. However, I'm not in that position yet, and I'm full of material desires. I have a bad character, bad manners. Would it be a kind of a hypocrisy from my side если я буду притворяться, что я такой, да? Да. То есть, if I pretend or act like that, as if I already have that pure heart, would it be a hypocrisy? The hypocrisy is the dishonesty. If I admit or recognize I may be full of greed or envy or lust, these 6 enemies, Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mada, Matsarya, envy, jealousy, lust, greed, anger. But I have to be honest that I have these problems. And then I have to beg and pray from my devotee associates, from my more advanced devotees. At least I have to admit to these problems and not be pretentious. Oh no, I'm pretty good. I've been chanting so many long years, and I'm not affected by lust. That's a big one in the West. I'm not affected by a greed or subtle desires of the subtle body, fame, adoration, profit, a distinguished position. I'm not. No, we have to be honest and pray to the acharyas to try and purify our hearts and our minds. It's a constant battle. We're in the
prison house. We're in the material world. We're in the prison house. But we're in the shower. We're being washed every day by the holy name. So don't leave the shower, but be honest. Prabhupada said, duplicity is a great enemy of the aspiring devotee. Duplicity means I say one thing and I feel something different inside. Лицемерие. Так, я уже забыла, с чего начиналось. Да, нужно... Лицемерие – это то же самое, что быть нечестным, быть лицемерным. То есть если я признаю, что у меня есть все эти 6 врагов, которые перечисляются: вожделение, жадность, зависть, гнев и так далее. Если я честный, то я могу это признать, и я могу молить о милости у вайшнавов, более продвинутых вайшнавов. То есть я тогда не притворяюсь, я не говорю, что со мной все в порядке, ведь я уже долгое время воспеваю, все эти вещи на меня не влияют, такие как вожделение, например, которое распространено здесь на Западе. На меня не влияют такие тонкие желания, такие как желание славы, желание достичь какого-то социально возвышенного великого положения. То есть нужно быть честным и нужно молить у наших ачарьев для того, чтобы они очистили нас, потому что наша духовная практика – это постоянная битва. Ведь мы в этом находимся в материальном мире, который подобен тюрьме. Мы находимся в заточении этого материального мира, и одновременно с этим мы стоим под душем. Каждый день мы встаем под душ воспевания святого имени. И поэтому нужно просто не покидать этот душ, не выходить из него. Шрила Прабхупада говорил о том, что двойственность или лицемерие заключается в том, что когда мы говорим одно, а чувствуем совсем другое. Prabhupada used to tell his disciples who were struggling, he said, you just try to practice. He said, I guarantee I will bring you back to Godhead. He said that. I will take you, but you have to stay with the program. Don't run away. Don't go away. Don't come under the influence of depression or lamentation. Prabhupada said, don't fall under the spell of lamentation. It's just another weapon of Maya. Oh, I'm lamenting, I had to fall down, I offended this person, whatever your struggles are. Prabhupada said, do not lament. This is another weapon of Maya because it discourages you from persevering on the path, daily perseverance on the path. Шрила Прабхупада говорит о том, что своим ученикам, о том, что вам может быть сложно практиковать, но вы пытаетесь практиковать, предпринимайте усилия, и тогда я вам гарантирую, что я верну вас обратно к Богу. Но для этого вам нужно оставаться в этом процессе, не убегать, не уходить и не попадать под влияние депрессии или скорби, потому что скорбь – это такая уловка, это очередное оружие Майи. Когда мы говорим: о, я такой падший, я упал, я оскорбил кого-то, я оскорбитель. Нет, Шрила Прабхупада говорит: не скорби, потому что скорбь – это оружие Майи, потому что из-за скорби у нас пускаются руки, у нас отбивается охотка дальше следовать по этому духовному пути. The senior devotees in your area can organize groups. Devotee groups, women's groups, men's groups separately, and then discuss some of the issues that we're all struggling with. Desire to gratify our senses, envy of other devotees. These are big ones. These are the big ones. So we should have groups where we can bring these things out and discuss confidentially. Guyam akati prichati. We have to inquire confidentially. Guyam means secret. It's secretly, not that we can tell everyone our struggles. Everyone will have struggles. We're born
in horrible situations, were born under the influence of Kali Yuga, intoxication, meat eating, illicit sex, gambling, and all kinds of other things. So within the group of devotees who we trust that they will respect our privacy, we can confidentially inquire about our struggles and how to solve them and get help from devotees who are more advanced. Старшие преданные в вашем регионе могут организовать группы общения, вайшнавские группы общения. Разделить эти группы можно по половой принадлежности, мужские, женские группы и так далее. И обсуждать разные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются преданные, которые объединяют их, например, стремление к чувственным наслаждениям или зависть по отношению к другим преданным. Это такие большие, серьезные проблемы в нашем движении. И это группы должны быть такие, в которых беседы, в которых общение будет сокровенным, конфиденциальным, гухьем, значит, секретное общение. Не нужно всем и каждому рассказывать об этом, потому что это и так понятно, ведь мы рождаемся в ужасных условиях, под влиянием Кали-юги, под влиянием всех веяний Кали-юги, интоксикация, мясоедение, незаконный секс, игромания и так далее. Поэтому мы должны иметь такие группы общения с преданными, где мы сможем в доверительной манере рассказывать о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся, и получать помощь от старших. There was a leader, American devotee. He was a sannyasi. And he was one of the first leaders who fell down, the usual, fell down into sense gratification, illicit connections. And the other leaders made it quite public of what he had done. And Srila Prabhupada chastised them. I won't mention names, but they're famous leaders. And they made it public that this person had fallen down and he went away. I said, now how can he come back? You've publicized his fall down. How will he come back? Now he's totally embarrassed. He's full of guilt. And you've put up obstacles. You've prevented him from coming back and taking shelter again of the acharyas and of the holy names. So Prabhupada was very, very angry with these reckless devotees who didn't protect and show respect for this person who had some struggles, but who was a very effective leader, but he had struggles and he needed to change his ashram from sannyas. So Prabhupada chastised all the big names that you've heard of. He chastised all of them for publicizing the fall down of another leader devotee. В Соединенных Штатах был один лидер, саньяси, и он был одним из первых лидеров, который, так сказать, упал в чувственные наслаждения, в незаконные отношения. А другие лидеры, не буду называть имен, это также знаменитые лидеры, они придали огласке все это, они сказали об этом Шриле Прабхупаде. На это Шрила Прабхупада отругал их, потому что они всем рассказали о том, что он пал, что он ушел, и Шрила Прабхупада сказал, что как же он теперь вернется, ведь вы придали этой всей ситуации полную огласку, теперь он чувствует себя пристыженным, он полон вины, и вы выстроили все эти препятствия на его пути, и из-за вас он теперь не сможет обрести прибежище у ачарьев и у святого имени. То есть Шрила Прабхупада был очень на них рассержен, и он их раскритиковал и отругал за их безрассудство, что они не проявили уважения по отношению к нему, ведь он был очень эффективным лидером, ему пришлось сменить затем ашрам, уйти от саньясы, то есть Шрила Прабхупада такого поведения не одобрил. Last question. И последний вопрос. Пожалуйста. Кшая Рамани. Харе Кришна, Крипанидхи Прабху, Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои почтительные поклоны. Спасибо вам большое за лекцию, удивительные моменты отметили.
Я вот для себя выделила один вопрос такой возник. Вы сказали, во время слушания происходит анатха-неврити, процесс анатха-неврити. И вот я заинтересовалась, каков этот механизм, не могли бы вы сказать подробнее, и как нужно слушать, и что после этого следует делать, может быть, какие-то, не знаю, как лучше, чтобы этот процесс был эффективным, наиболее эффективным. Hare Krishna, dear Kripanidhi Prabhu, dear devotees, please accept my obeisances, a beautiful lecture and wonderful insights. You've mentioned that while hearing, we can go through anartha-nivriti. So anartha-nivriti, we can go through anartha-nivriti while listening. What is the mechanism of that anartha-nivriti? How should I listen effectively in order to improve that anartha-nivriti process to for a more effective and efficient process of anartha-nivriti? What should I do afterwards, after I hear, to make sure that this anartha-nivriti process is effective? Thank you for the question. Very good, important question. Спасибо большое за вопрос, очень важный. As much as possible, we have to embrace the Brahma Muhurta hour and engage in the sadhana practices of chanting before sunrise, as Lord Bhaktivinoda Thakur recommends. We have to also make time during the day and before we go to sleep to do also some chanting, some deity worship in our homes. Recommended strongly by Srila Prabhupada in the fourth canto. Householders have Shalagram or Gaurnitai or Radhakrishna Murti, and we should regularly worship these forms of God during the day or in the evening as householders. We have to be careful about our diet. Are we eating food prepared by non-devotees? Not good, because the sinful activity goes into the food itself when they're preparing it. Their sinful mentality contaminates the food that they're preparing. So we avoid and accept only food cooked by devotees as our mainstay. So there many things. Always swadhyaya, always reading the writings of the acharyas, Srila Prabhupada, our main acharya, his purports. That's how we associate with Srila Prabhupada, the great acharya, the empowered devotee of the Lord, through sound. The sound is like sitting with Prabhupada and he's telling us. Prabhupada said sound is much more important than vision. So many have seen Prabhupada and fallen away. So we have to hear very attentively the words of Srila Prabhupada on a daily basis. Now we come to the japa and the kirtan. May I translate? Translation, Kripanidhi Prabhu. Спасибо большое Yes, за этот Prabhu. вопрос. Нужно как можно максимально, по максимуму задействовать в своей жизни часы Брахма-мухурты и придерживаться программы садханы. То есть воспевать нужно до того, как солнце встало, как рекомендует это Бхактивинода Тхакур. Также нужно выделить в течение дня, до того, как мы отойдем ко сну, время на то, чтобы воспевать и поклоняться божествам, как рекомендует это Шрила Прабхупада в 4-й песне, что у нас должны быть шалаграммы Шилы, или божества Гаура Нита, или Мурти Рада Кришны, и мы должны регулярно поклоняться этим божествам, этим формам Господа в течение дня и вечером. Также очень тщательно нужно следить за своим
своим питанием и не принимать в пищу то, что приготовлено непреданными, потому что то, что готовится непреданными, оно осквернено их греховным мышлением, их греховным менталитетом. Нужно избегать такую пищу и принимать только то, что приготовлено преданными. Есть множество аспектов, также свадьяя, то есть всегда нужно читать комментарии ачарьев, комментарии Шрилы Прабхупады, потому что Шрила Прабхупада главным для нас общение с ним, чтение его книг — это все равно, что общение с ним. Он уполномоченный, преданный Господа, поэтому звуковая вибрация, исходящая из его уст, когда мы читаем его комментарии, это все равно, что мы сидим рядом с ним и слушаем его. И как Шрила Прабхупада сам говорил, звуковая вибрация, она гораздо важнее, чем личное присутствие. Потому что многие преданные присутствовали лично при Шриле Прабхупаде, и при этом они отошли. Да. И нужно слушать Шрилу Прабхупаду ежедневно. Это важно. I'm sorry, I forgot to let you translate. Я I'll забыла, keep it что надо. short. Я забыла, что надо еще переводить. Very important japa. Krishna is a japa, he says in Gita. He's japa. So the mind can only focus on one point at a time. That's how the consciousness works. Conscious of one thing at a time, not many. So when we're chanting, the sound, the mind has to fix on the sound, not on, oh, I have to go to the bank. I have to phone this person. I have to get my children to school. I have to figure out what to make for breakfast. No, the mind should be focused on the sound. And gradually, the form and qualities of the Lord will manifest on the screen of the mind. The mind has a screen. It also has a sound system. So while you're chanting, your sound system could be just chatter, you know, I wonder this, I have to do that. Did I do this? The mind also has an auditorium with a screen, like a movie theater screen, and sound. But that mind has to be focused on the sound coming into the air, not on some thoughts. Thoughts are sound and vision. Visibility and audio is there in the mind, but it should be focused on the sound coming from your mouth. Hare Krishna, like this. Attentive chanting. Очень важный аспект — это джапа. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что «я есть джапа». Поэтому наш ум, он может сосредоточиться в каждый момент времени на чем-то одном. Так работает наше сознание. Мы можем осознавать только что-то одно в каждую единицу времени. Мы не можем осознавать множество вещей одновременно. Поэтому, когда мы воспеваем, то нужно сосредоточить свой ум на том звуке, который исходит из нашего языка. Не думать о том, что вот мне нужно пойти в банк, мне нужно позвонить этому человеку, еще детей отвезти в школу, и я не знаю пока, что приготовить на завтрак. Нет, ум должен сосредоточиться на звуке, который исходит из наших уст, и тогда форма и качество Господа проявится на экране нашего ума. У нашего ума есть экран, и еще есть звуковая система у нашего ума. И наши мысли, они как раз-таки поддерживают вот эти две системы, звуковую систему и визуальную. Но нам нужно сосредоточиться на звуке, который исходит из нашего рта. Да, поэтому нужно внимательно читать. So attentive chanting, very important. Внимательное воспевание, очень важно. Better to chant in a group. And if someone mentions, oh, you're not chanting all the 32 syllables. If you have a cell phone, and it can record your japa, sometimes it's good to record your chanting so that you can hear where you're missing a syllable or you're slurring the words or you're going too fast. These things Prabhupada recommended.
Don't rush, just have an even pace and hear all 32 symbols. And I know myself and many advanced senior devotees, sometimes they get too mechanical, they get too comfortable, and so I sometimes record my chanting and try to rectify my mistakes by hearing, replaying what I've chanted. Когда мы воспеваем в группе с другими преданными, это еще более могущественно, потому что иногда нам кто-то может сказать: вот ты не все 32 слога проговариваешь. И в этом случае полезно делать запись, если у вас в сотовом телефоне есть диктофон, иногда полезно записать самого себя, и тогда вы сможете понять, где вы пропускаете слоги, где у вас размытое произношение, где вы произносите имена слишком быстро. Шрила Прабхупада рекомендовал нам не торопиться слишком, а придерживаться размеренного темпа так, чтобы можно было услышать все 32 слога. Потому что я по собственному опыту знаю и по опыту других преданных, что зачастую наше воспевание становится слишком механистичным. В этом случае я записываю сам себя, прослушиваю для того, чтобы сделать затем работу над ошибками. Спасибо большое. So, chanting of japa requires a whole class, a whole discussion. We'll take at least an hour to talk about how we can upgrade or improve on our chanting of japa, because we do become a little too familiar with the holy name and too mechanical with the holy name. Эта тема джапы требует отдельной лекции, это отдельное обсуждение, которое как минимум требует часа беседы. И здесь можно обсудить, как можно улучшить, усовершенствовать свою джапу, потому что зачастую мы допускаем слишком фамильярные, слишком механистичные отношения со святым именем. I hope that helped. Надеюсь, что это как-то ответило на вопрос. Да, конечно. Благодарю вас. Of course. Thank you so much. Спасибо огромное, Крипанидхи Прабху, за то, что сегодня делились щедро своим опытом, своим пониманием главных процессов преданного служения, шаванам, киртанам, воспеванием святых имен Господа. Thank you so much, dear Kripanidhi Prabhu, for generously sharing with us with your own experience and your understanding and insights about the most important processes of devotional service, that is Shravanam and Kirtanam. Харе Кришна. Это очень ценно, как я сегодня упоминал, This когда is so старшие valuable. делятся своим опытом молодыми или следующими за ними, преданными, чего избегать, стремиться. As I've already mentioned before, it's very important to hear when senior devotees share their own experience with the next generations, the experience and their instructions on what we should avoid and what we should strive for. Спасибо еще раз. Thank you again. Very important. Very good point. Because after 20 or 30 years, many devotees become overly accustomed to the process and they become lax, and then unfortunately may go away or take a break from devotional service. So we have to pray for all our fellow devotees that we can stay the distance, to go for 50, 60 years and be ready to leave our bodies and go back to Krishna in this lifetime. That's what Prabhupada asked us to do. Да, это очень важный момент, о котором вы говорите, потому что по истечении 20-30 лет практики многие преданные, они ослабляют свою практику, потому что она становится для них нечто очень привычным, и они могут даже отойти или сделать перерыв в своей практике. Поэтому нам нужно молиться у других преданных о том, чтобы мы оставались в движении, чтобы после 50-60 лет, чтобы мы могли оставить это тело и вернуться обратно к Богу, как Шрила Прабхупада просит нас. Хорошо. Харе Кришна. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай.
Шрила Jai. Прабхупада ки джай, Ананта Коти Jai. Вайшнава Вринда ки джай, Jai. HG Kripanidhi Prabhu ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari. All the devotees, thank you very much. Please pray and bless me with your mercy as well. Hare Krishna. Спасибо вам большое, дорогие преданные. Пожалуйста, помолитесь за меня и благословите меня своей милостью. Srila Prabhupada ki jai. Jai Srila Prabhupada. Hare